So we will go through a sample assignment done by a grade 2 teacher in math. 2학년 수학 시간에 다루는 것을 한 가지 예로 보겠습니다. In the teacher's direction, they ask us to tap add response to begin. 과제를 제출하기 위해 add response 버튼을 누릅니다. And follow the slides and do a re-recording to show their work. 슬라이드를 따라 내려가면서 re-record 버튼을 클릭해서 어떻게 수학 문제를 풀었는지 보여줄 필요가 있습니다. And when they're done, the students should click on the green check mark to submit their work. 학생들이 다 했을 때 그린 체크 마크를 클릭하면 됩니다. So first step is to click add response. 먼저 할 일은 add response를 클릭하는 것입니다. So in the first slide, it's 24 take away or minus 9. 첫 번째 슬라이드에는 24 빼기 9가 나와 있습니다. To make a re-recording, students should click on the microphone tool. 다시 하기 위해서는 마이크로폰 그림을 클릭합니다. So I will click on the microphone tool now, and it will say 3, 2, 1, and start recording. And this is where students can start doing their work, and it's recording their assignment, and you only have about 5 minutes. 마이크로 버튼을 클릭해서 학생들이 다시 과제를 하고 학생들은 5분 안에 이 과제를 수행하면 됩니다. So this is an example of 24 minus 9, and they put their answer like this, and the answer is going to be 5, 15. 네, 이것은 하나의 예로 이렇게 학생들이 문제를 어떻게 푸는지 보여주면 됩니다. And the second one, on the second page, 16 minus 2, we'll just say it's equal to 14. 네, 두 번째 페이지에서 이렇게 문제를 풀면 됩니다. And then students should complete each one of the slides, and when they are finished, they can click on the done button. 각각의 슬라이드를 모두 한 후에 학생들은 모두 끝냈을 때 done 버튼을 클릭하면 됩니다. When the students click on done, their save video will be put in slide number 1. 학생들이 모두 끝냈을 때 다 끝난 비디오는 제일 처음 슬라이드로 올라가서 저장됩니다. And they can listen to a recording of their lesson. 그리고 학생들은 그것을 들어볼 수 있습니다.